We wanted to try and jump into the question, how much do you need to be able to retire to Italy? This question could be answered in a number of different ways because as it kind of comes down, there are really two umbrellas. There's how much do you need to logistically, legally be able to reside in Italy to get a visa if you need one. But then there's also the practical aspect of how much does it actually cost per month? Like what is the cost of living? What are the costs of the things that you'll need in a day-to-day basis? So Marco, maybe let's talk first about the practical aspect before getting into the more kind of legal aspect of living in Italy. Online, I have seen a lot of questions from individuals in Facebook groups for expats and so on. Is 5,000 enough to live in Italy per month? Is 3,000 enough to live in Italy per month? Is 2,000 enough to live in Italy per month? What would your opinion be for an individual who wants to retire to Italy? Of course, again, talking about day-to-day needs, like how much is it actually going to cost you? What would you say would be a fair amount for a person to plan for? Of course, the answer depends on a variety of factors, including lifestyle and needs. But in general, I think we can talk in general in this episode. The numbers that you just gave me are high. So the average Italian will be able to just get by with much less. So when you talk about 5,000, 3,000, I say, again, based on a normal average lifestyle, that's even excessive. So with 2,000 a month, but even less, but let's say 2,000 a month, an average retiree can live comfortably in Italy, including rent. If you own a property and the 2,000 is excluding the rent, I think that's also considered to be a high amount. Of course, if we're talking about the north of Italy, things are a little bit more expensive. In the south of Italy, things are like the cost of life is less expensive. So 2,000 a month in southern Italy, that's a very high sum of money where you can live very comfortably. I would tend to agree with that. I'll admit each time I saw those Facebook posts, there was part of me, maybe all of me, that laughed quite hard when I would see them because at the time I was living on significantly less than that. And I think it is possible to have a comfortable life, maybe not perfect in some aspects, even on, say, in the hundreds of euros per month. And I think that you have to, of course, consider different factors, like you were saying, north versus south, big city versus small town. There are going to be factors which really play a huge role in it. But what about things like, say, gas for your car or car insurance, things like this? What would a person really have to expect when it comes to those things on a monthly basis? So, of course, like prices, they have gone up a little bit due to inflation in the recent months, and they're a little bit higher than usual, but it's still, a situation where prices are low compared to many other countries, including the UK or the US. So to fill up your car, if you have an average car, right now with like 80 euros, you can fill up the tank. Maybe if it's an SUV, 100 euros. So like I said, prices have gone up, but with 100 euros, you can fill up the tank of a SUV. And regarding car insurance, well, that's also a little bit higher than usual, but still low compared to other countries. So for a normal car, you end up paying in terms of just insurance, just to go around with your car, about like 200-300 per semester. So every 6 months. And of course, that's still a lower number than what we see in other foreign countries. It sounds great. I mean, that's really quite reasonable when you think about it in comparison to a lot of places. But then what about things like actually having a home per month or an apartment, purchasing, renting, homeowners insurance, renters insurance? What could those types of costs end up looking like at the end of? All right. This whole thing's 20 minutes. I don't want to watch the whole thing right now. I'll get back to it in a little bit. But under 2,000 a month is what they're saying. It sounds like for to live quite comfortably in Italy, which is good to know.
let's get back to this test. Excuse me. Grammatica. Benvenuti alla parte più impegnativa, grammatica. Qui ci saranno 3 esercizi di grammatica. Parleremo di verbi, pronomi e preposizioni. Come sempre, quando vedi l'esercizio sullo schermo, metti in pausa e riprendi il video quando hai finito. E di nuovo completa il foglio con le tue risposte nello spazio corrispondente al numero dell'esercizio. Iniziamo col primo esercizio. In questo esercizio devi completare le frasi con il verbo giusto e puoi scegliere tra presente, imperfetto, passato prossimo, trapassato prossimo, futuro, congiuntivo presente e imperfetto e condizionale. Buona fortuna! Metti in pausa. I guess this is mostly going to be verb conjugation. All right. There are 15 of these. Let me roll that up a little bit. The first one is ¿Cómo stai? Stai. Ciao cara, ¿cómo stai? Ciao tesoro, tutto bene? Non sai cosa mi... Benissimo, passiamo. Oh, what the heck? Don't jump ahead like that. Metti in pausa. All right. Now, stay just like that. Don't jump ahead. Non sai cosa mi succida, right? Three. Dimmi. Io e Gianni lo scorso weekend. Io e Gianni lo scorso weekend andiamo a Roma. Benissimo. Stop it. Seriously, stop it. Thank you. Because this is plural, Johnny and me. Lo scorso. Is that last weekend? So is it went to Roma? Went to Rome? Andari. Is it Andiero? Scorso. Is Scorso next or last? Prossimo is next. Scorso is last. Io e Johnny lo scorso weekend. There's is it Andro?
Andiamo? Yep, is a possibility. That's either andro, but andro I think is I'm going to do it. I did it. Would be siamo andare on siamo because it's vado veda. Maybe it's siamo vedi aroma had gone, but I don't know the other form. Vado, vedi. It's not vedi though. Stop running. Biandamo. I'm going to go with I had the cheat. I'm going to go with andamo. Andamo. Although it's a semi-irregular verb, so I don't know. But andare, it's vado in the first person singular, but it's andiamo in the second person. So I'm going to go with andamo. Per Roma la festeggiare il nostro anniversary. Benissimo. Stop. Anniversario. Prenotari. Let's see. Siamo andati? Maybe. Yeah, there's two forms in the past, right? One with the helper and one without.
It tells you every conjugation. Yeah, and the let me go back to my chart. Oh, that's not it. That's it. Let's make this bigger. So in the passato prossimo, you use the helping verb and then one of those endings. But in the imperfetto, you don't use the helper verb. You just tap the ending on. Yeah, and it might be, so in the first person, it might just be andavo, right? And then andamo. But to be fair, I'm not exactly sure on when to use passato prossimo and imperfetto. What did let's go back and see what Stefano gave us in the instructions. Esercizi di grammatica. Parleremo di verbi, pronomi e preposizioni. Come sempre, quando vedi l'esercizio sullo schermo, metti in pausa e riprendi il video quando hai finito. E di nuovo completa il foglio con le tue risposte nello spazio corrispondente al numero dell'esercizio. Benvenuti alla parte più impegnativa, grammatica. Qui ci saranno 3 esercizi di grammatica. Parleremo di verbi, pronomi e preposizioni. Come sempre, quando vedi l'esercizio sullo schermo, metti in pausa e riprendi il video quando hai finito. E di nuovo completa il foglio con le tue risposte nello spazio corrispondente al numero dell'esercizio. Iniziamo col primo esercizio. In questo esercizio devi completare le frasi con il verbo giusto e puoi scegliere tra presente, imperfetto, passato prossimo, trapassato prossimo, futuro, congiuntivo presente e imperfetto e condizionale. Buona fortuna! Metti in pausa. Yeah, you have to do the verbs in like every tense, and I hardly know them in in present tense. So I'm going to stick with one, and I think the pronoun here is to indicate that this is a first person plural, or first person plural, to give you an idea of what conjugation they want there. Oops, that's not the one I want. That's the one I want. Evo. So I'm going to just be consistent in how I do this. And I'm going to make this figure. This verb is talking about, this verb is just in reference to the photo, which is going to be
almost be present tense, but oops, I keep looking at the wrong line. I'm going to go with sembra. And again, I expect to not get any of these right. It was terrible. That would be Benissimo. arrow. Stop. I don't want to see your face right now. So that would be arrow. Right? Arrow is was. It was terrible. The camera, I'm going to stick with arrow. Whoops. That's the drag of using a laptop is you end up bouncing all over. Oh, see, and that's why I got to click over here instead of on here. That will stop it from running. Tantissimo tempo fa e dalle foto sembra bellissimo invece. Is that we were expecting to get a great photo, but instead it was terrible? The camera was very small and it was dirty. I hate using arrow all the way through, but it was small. It was terrible. It was small. It was dirty. So being stubborn and mostly illiterate, I'm going to stick with arrow all the way through because I think that is was. A.K. Cosa Phi. Oh boy. Second person. Plural. Faccio, Phi, Fa. It's not fiamo. I think the question here is, what did you do? What is fari in the plural? I don't think it's fiamo. I don't know. I don't know all the conjugations for fari. Is it fano? It might be fano. I'm going to go with that. I don't think that's third person. I think that's second person. But it may not be. Let's see, only 6 more of these to get wrong.
2K phi. That's going to be phi. Ovviamente Andano? Andano. Andiamo. Andamo. Andamo, Andano, right? So Fano would be the... I'm going to stick with that, but this is going to be phi, and this is going to be Andamo. So this is going to be phi, and 11 is going to be Andamo. Speravo che mi da un rimborso ma niente. Do. Me. Do. Although with me as a reflexive pronoun, I don't know if it should be da. Because it's not die, like Fari would be. Mi dispiace. Spero che tu potifari. Oh no, poi. Poi. Right? Poi fari presto un vacanza migliore. Speriamo. Voglio. I would like it to be Vogliano, but I don't think that's right. Ciao, Lorenzo. I'm back to flunking this test. P-U-O. I always spelled that wrong, and I get the U and the O backwards when I do that on Duolingo. Oh, that's... I don't think vogliamo is actually a word. It would be... Yeah, it would still be vogliamo, right? Because it's iamo in every... I'm almost certain that's not right. Andaria Parigi, Senan, Ricordo Mali, Tucci, GVC. Oh, see now.
It's either going to be vai Am I conjugating this for the tu, which is second person singular, or the chi, which is first person plural in the reflexive? If Ricordo, Molly is bad. If you're not Ricordo bad, you could go back there in 2 months, right? Is that the gist of that sentence? So I'm going to make it vai. I'm going to go with tu chi vai, tradui mesi giusto. All right. Benissimo, passiamo all'esercizio successivo. Ora completa con il giusto pronome oggetto diretto, indiretto, combinato, ne o ci. Oh, there's 2 parts to this? Are you kidding me? Ne or chi? I guess these are all nouns, right? Direct objects, indirect objects. Or is this the... Or is this all reflexive? Yeah, I'll worry about that part tomorrow. Watching, comprehensible. Yeah, I run some of the short cartoon stories, and I'll let the news run for a while. Some of them talk really fast, some of them don't. And then Italy Made Easy has videos that are an hour long where he's just talking in Italian, and then he's got some interviews he's done with friends of his, where they keep the vocabulary and the pace set for people who are still trying to learn the language. 19. And then he also made Mono from Italy Made Easy also suggests 8 or 9 hours of passive Italian listening every day. And I don't know how he expects that. I can get a couple hours in, but 8 or 9 is out of the question. But then I still don't know how useful it is just from the passive training your brain to hear the language point of view, how useful it is to put the earbuds in and just let it run while you sleep. Because I've done that. I just don't know if I'd get anything out of it. I don't know. 19. 19.
In 17 years, I'll have it down. 19. In the kitchen. In cucina. In cucina. Cucina. In Sorry, cucina. had the buffer. Do you have a new kitchen? And this is Linguify. Hai una nuova cucina? Hai una Hai una nuova cucina. cucina? What do you want to cook today? Cosa vuoi cucinare oggi? Focusing. Yeah, I know. That's what I said. Focusing on what you're hearing and actually trying to understand it, you mean? That is active listening. Cosa vuoi cucinare oggi? And I've still got to sit down and actually memorize especially the irregular verbs. I've got to memorize my irregular verbs. Oggi? Cosa vuoi cucinare oggi? Do you cook on an electric or a gas stove? Cucina è elettrica o gas? La cucina è elettrica o a gas? Elettrica. La cucina è elettrica o... Right, and he doesn't talk about it being the main thing, but he says, and a few people have said you just really need to listen to it to get your mind used to the cadence and the tempo of the language. So yeah, everything's a mix. You do some that's where you're trying to actually pay attention to what's being said and get something out of it, and then some's just background noise, and then there's, this kind of thing where you're really trying to learn it and pick it up. But O a gas. Oops, that was weird. I read it better than I speak it, for sure. Because I have more time to actually think about it, about what I'm reading. So I can get more out of reading something. I can piece together what's being said when I'm reading something, but if I have to come up and actually put sentences together, it kills me. 17 years from now, though. Shall I I'll have cut it the down. onions? Taglio le cipolle? Cipolle. Taglio le cipolle? Taglio le cipolle. Shall I peel the potatoes? Pelo le patate. Le patate. Pelo le patate? Pelo le Pelo le patate. patate? Shall I rinse the lettuce? Lavo l'insalata. Lavo l'insalata? Insalata. Lavo l'insalata? Lavo l'insalata. Where are the glasses? Dove sono i bicchieri? Dove sono i bicchieri? Dove sono i bicchieri? Where are the dishes? Dove sono le stoviglie? Stoviglie. Dove sono le stoviglie? Dove sono le stoviglie? Where is the silverware? Dove sono le posate? Posate. Dove sono le posate? Dove sono le posate? Do you have a can opener? Hai un apriscatole? Hai un apriscatole? Go back there. Apriscatole. Hai un apriscatole. Un apriscatole? Do you have a bottle Hai un apribottiglie. opener? Hai un apribottiglie? Hai un apribottiglie? Do you have a corkscrew? Hai un Hai cavatappi. un cavatappi? Hai un Hai un cavatappi. cavatappi?
Are you cooking the soup in this pot? Fai Fai bollire la zuppa in quella pentola. pentola. Fai Pentola. bollire la zuppa in quella pentola? Are you frying? Fai bollire la zuppa in quella pentola. Cuoci il pesce in quella padella. Padella. The fish in this pan? Cuoci il pesce in quella padella. Padella. Cuoci il pesce in quella padella? Quella padella. Are you grilling the vegetables on this grill? Cuoci la verdura su quella griglia. Griglia. Cuoci la verdura su quella... Oh, that's griglia. That's what we're working on. Cuoci il pesce in quella padella. Quella padella. Cuoci la verdura Cuoci su la quella verdura griglia. su quella griglia. Cuoci la verdura su quella griglia? Su quella griglia. I am setting the table. Io preparo Io la preparo tavola. la tavola. Io preparo la tavola. tavola. Here are the knives, the forks, and the spoons. Ecco I coltelli, le forchette, i cucchiai. Ecco I coltelli, ecco I coltelli, le forchette e I cucchiai, right? That's not chi, that's chi. Ecco I coltelli, le forchette e I cucchiai. Ecco i coltelli, le forchette e i cucchiai. Cucchiai. Ecco, Ecco I coltelli, le forchetti e I cucchiai. i coltelli, le forchette e I cucchiai. Here are the glasses, the plates, and the napkins. Ecco I Ecco bicchieri, i bicchieri, I piatti, piatti e i e tovaglioli. tovaglioli. Ecco i bicchieri, i piatti e I tovaglioli. Tovaglioli. 20. 20. Si l'hai detto bene. Detto. Is detto a past tense of dari? Which is to give? Because diri is to say. Yeah, diri, which is to give, right? So is that gave? But it's probably not quite meaning that, like that. Oh no, diri is to say. Dari is to give, right? So are you saying I said that well? L'hai detto bene? You said that well?
or at least acceptably. A quiz, C. Il fine settimana mi piace uscire con gli amici. Il fine settimana mi piace. Il fine settimana mi piace uscire con gli amici. Oh, Ushiri. Ushiri. Yeah. Ushiri is another one of those verbs which doesn't mean a thing, it means a dozen things, depending on how you're using it. Let's see. This weekend, on the weekends, I like to go out with my friends. Oh, it tells me that down here, right? I like to go out with my friends. I forgot it translates it down here. But then Ushiri's also like you use it to exit a freeway, right? Or exit a building. So it's to go out in, not just go out with, but go out of too, right? Il fine settimana mi piace uscire con gli amici. Faccio Amici. sport 3 volte alla settimana. Volte. Faccio sport 3 volte alla settimana. Lavoro da casa 2 volte alla settimana. Faccio la doccia ogni mattina alle 7. Faccio la doccia ogni mattina alla 7. Tu studi a Milano. Tu studi a Milano. Lui è cinese. No, he's making a statement. Lui è di Firenze. He's still making a statement. Alice lavora da casa una volta alla settimana. Alice lavora da casa una volta alla settimana. Once a week, yes, that's true. Prendo l'autobus ogni sera alle 8. Prendo l'autobus ogni sera alle 8. She takes, but you really don't know that from here, not knowing who the sentence is talking about. It could just as easily be he takes, right? Prendo l'autobus ogni sera alle 8. But not in the morning, that's the mattina. This is the evening. Mio marito cucina 2 o 3 volte alla settimana. Mio marito cucina 2 o 3 volte alla settimana. Oh, twice a week. 2 volte alla settimana. Nel tempo libero mi piace lavorare in giardino. Nel tempo libero mi piace lavorare, right? In giardino. Oh, giardino. I was trying to come up with garden. La sera mi Yesterday, piace I think. leggere libri. La sera mi piace leggere libri. 2 words that mean I like. Nel tempo libero mi piace cucinare. Mi dispiace. Buonanotte. I think.
Yeah, you have. Yeah, Devo and Dari have to go, right? Dorme bene. If that means anything in Italian, I don't know how well it translates. What number comes after 25? 26. 11, 12, 13, 14. What comes before 30? 29. Ta-dum! Right, 2 more of these, and then we'll move on to the lesson 2 core lesson. Il telefono, il cellulare. Il telefono, il cellulare. But a cell phone would also be a telefonino, right? Il mio numero di telefono è 852-9678-45-605. Il portafoglio. Il portafoglio. E tu questo portafoglio marrone. Il portafoglio. No, that's a wallet, not a portable phone. Select the word that means wallet. E tu questo portafoglio marrone. La borsa. La borsa. Still can't do the R. Borsa. Hai la mia borsa. Questa. It just comes out as a sound. Hai la mia borsa. Borsa questa non è la mia. Hai la mia borsa. Le chiavi. Le chiavi. Quelle chiavi sono vostre, le nostre sono più piccole. La borsa. La borsa. Quelle chiavi sono vostre. Quelle chiavi, because chiami is name or to be called. Gli occhiali. Gli occhiali. Cosa ne pensi di quegli occhiali? Il computer. Il computer. Computer. Questo computer è lento. Il suo è veloce. Oh yeah, this computer's slow. His is fast. Yeah, his or hers is. Oh yeah, keep forgetting it gives me the translation. Il libro. Il libro. Che libro mi consigli. Consigli. Che libro mi consigli. Che libro mi consigli? Consigli. Il libro, il computer, gli occhiali. Che libro mi consigli? Che libro? What book, not what free. Il cellulare. Il libro. Le chiavi. L'orologio. L'orologio. Metto sempre l'orologio.
Always take your watch. Always wear your watch. Okay. Il giornale. Il giornale. Those to put too, right? Il giornale. Alessio legge il giornale tutti I giorni. L'accendino. L'accendino. Scusa, hai un accendino. Il portafoglio, il libro, l'accendino. Ta-dam! One more of these. Not now. Talking about everyday objects. Il telefono. Il cellulare. Oh, did I restart this? Is that what I told it to do? That's not what I wanted. Il telefono, il cellulare. Il That's okay, I'll do it portafoglio. again. Il portafoglio. Il portafoglio. We'll just zip through this then. Portafoglio's the La wallet. borsa. La borsa. Hai la mia borsa. Questa non è la mia. Hai la mia borsa. Le chiavi. Le chiavi. Quelle chiavi sono vostre, le nostre sono più piccole. La borsa. La borsa. Quelle chiavi sono vostre. Le nostre. Quelle chiavi sono vostre, le nostre sono più piccole. Gli occhiali. Didn't mean to cut it off. Gli occhiali. Cosa ne pensi di questi occhiali? Il computer. Il computer. Questo computer è lento, il suo è veloce. Il libro. Il libro. Che libro mi consigli? Il libro, gli occhiali, il computer. Computer. Che libro mi consigli? Che libro mi consigli? Un cellulare, il libro, le chiavi. L'orologio. L'orologio. Metto sempre l'orologio. Il giornale. Il giornale. Alessio legge il giornale tutti I giorni. L'accendino. L'accendino. Scusa, hai un l'accendino? Un portafoglio? Un libro? L'accendino. Ta-dum! Yeah, let's see if I can go on to the next lesson this time. There we go. We're still talking about everyday objects, but a different set this time, maybe. Oh, gotta hit continue to move along. Hai tutto quello che ti serve per il viaggio? Sì, è tutto nella mia borsa. Sei sicura? Quel portafoglio non è tuo? Oh, sì, è vero. E gli occhiali blu non sono tuoi? Sì, sono i miei occhiali. Sono così distratta. E non dimenticarti le chiavi. Ti dimentichi sempre tutto, ma sono sicuro che hai l'accendino. Hai tutto quello che ti serve per viaggio. Sì, è tutto nella mia borsa?
Sì, sicura. Sei sicura. Sei sicura? Quel portfolio non è tuo. Quel portfolio non è tuo? Oh, sì, è vero. E gli occhiali blu non sono tuoi? Sì, sono I miei occhiali. Sono così distratta. E non dimenticarti. E non dimenticarti la chiave. E dimentichi sempre tutto, ma sono sicuro che hai accendino. Sì, è tutto nella mia borsa. Sei sicura? Quel portafoglio non è tuo? Oh sì, è vero! That's true, talking about the wallet. Gli occhiali. Oh, yeah, that's right. It's got the H in it. Sì, sono That's I miei occhiali. occhiali. Sono così distratta. Sì, sono I miei occhiali. Sono così distratta. Whoops. Try. Sono I miei occhiali. Sono così distratta. E non dimenticarti le chiavi. Ti dimentichi sempre tutto, ma sono sicuro che hai l'accendino. What? Oh. E non dimenticarti le chiavi. Ti dimentichi sempre Oh, don't tutto, forget your ma keys. sono sicuro che hai l'accendino. Yep, don't forget the keys. E gli occhiali E non dimenticarti... and le chiavi. That's the 3 challenges for today. Alrighty. What time we got? 1:03. We'll read a little of this. Sul serio, lo giuro, dico. E so che dovrò farlo per prim. In quel momento un pacificatore si presenta alla porta, avvertendoci che il tempo è finito e noi ci abbracciamo così forte da farci male è l'unica cosa che riesco a dire e vi voglio bene a tutti e due e anche loro dicono che mi gliono no, not glee, vogliono. Anche loro dicono che mi vogliono bene. Poi il pacificatore le fa uscire e la porta si chiude. The door was closed. Oh, did the cop go to leave but the door was closed? Affondo le testa in uno dei cuscini de velluto, come se s'avvisa a far scomparire tutto quando qualcun altro entra nella stanza.
alzo gli occhi e sono soppressa di vendere il fornaio. Il padre di Peter Malark. Non riesco a credere che sia venuto a far visita a me. Dopotutto fra non molto cercherò di uccidere suo figlio, ma un po' ci conosciamo e lui conosce ancora meglio. Quando vendi I formaggi di capra al forno, di capra al forno, infatti, tieni da parte un paio e in cambio lui è da una generosa quantità di pani. Aspettiamo sempre che quella stenga di sua moglie non sia nei paraggi quando commerciamo con lui, che è molto più gentile, ma perché è venuto a trovarmi. Goffamente il fornaio si mette a sedere sul bordo di una delle sedie elegante e un omone dalle spalla larga con cicatrici da bruciatura. Con cicatrici di bruciatura per tutti gli anni passati davanti ai forni. Devi avere appena detto addio a suo figlio. Prenda dalla tasca della giacca un pacchetto di carta bianca e mi lo porge. Lo apro e trovo dei biscotti. Sono un lusso che noi non abbiamo mai potuto permetterci. Grazie, gli dico. Il fornaio di solito non è un gran chiacchierone, ma oggi non ha proprio la parola. Ho mangiato un po' del suo pane stamattina. Il mio amico Gail le ha dato in cambio una scoiattolo. Il mio amico Gail l'ha dato in cambio una scoiattolo. Enuisci
Ricordando lo scoiattolo. Oh. Ricordando lo scoiattolo. Non è stato il suo affari migliori. Aggiungo. Le scrolla la spalla come se la cosa non avesse importanza. A quel punto non riesco a pensare a nient'altro. Perciò sediamo in silenzio, finisce un pacificatore non lo chiama. Si alza e tossisci, ski, tuisci. Tosisha, per skiaris, skiarirsi la voce. Tero di occhio la ragazzina, Tero di occhio la ragazzina. Mi assicurerò. Mi assicurerò che mangi. I'm saying that word. I'm saying this word badly. That one. Alle sue parole sento allentarsi un po' della pressione che ho sul petto. La gente tratta con me, ma è davvero affezionata a prim. Forse ci sarà abbastanza affetto da mantenerla in vita. Il mio ospite successivo è altrettanto inaspetto. Madge viene dritta verso di me. Non è né emozionata né evasiva. Anzi, il suo tono ha un'urgenza Il suo tono ha un'urgenza che mi sorprende. Nell'arena avrai il permesso di indossare una cosa che viene dal tuo distretto. Una cosa che ti ricordi casa. Vuoi portare questa? Mi tende la spilla d'oro tonda che prima aveva appentata sul vestito. Non l'avevo guardata con attenzione, ma ora vedo che contiene un piccolo uccello in volo. A small bird in flight. La tua spilla? Chiedo. Avere un portafortuna del mio distretto è praticamente l'ultimo dei
mia pensieri. Vieni te la metto, va bene? Mag non aspetta la mia risposta. Si limita a chinarsi ad assicurare la spilla con l'uccello al mio vestito. Prometti che la metterai nell'arena, Katniss? Chiedi. Lo prometti? Si, dico. Yes, I said. Biscotti. Una spilla. Ricevo regali di tutti I tipi oggi. Madge me ne dà un altro. Un bacio sulla guancia. Poi se ne va e io resto solo. Oh yeah. I've got this in this is in Acrobat Reader. But I guess if it was in Chrome, I'd be able to click on it and it would tell me what it means. I get it. I'm glad you like to watch. I'm glad you like to watch, but I kind of have to feel a little bad for you that you want to watch. But that's just me. I would find this painful to watch. But thank you for watching. I appreciate your how long have you been working on your Italian? Because you can certainly pound it out on the typewriter pretty well. It'd be nice if Acrobat had that functionality, but then I'd be relying on it too much. Let's see. Si dico biscotti una spilla. Ricevo regali di tutti I tipi oggi. Madge me ne dà altro. Un bacio sulla guancia. Poi se ne va e io resto sola. Pensando che forse Madge è stata davvero mia amica in tutto questo tempo. Alla fine, arriva anche Gail. Finally, Gail showed up. Magari non c'è niente di romantico tra noi, però quando spalanca la braccia, io non esito e tu fermici dentro. Il suo corpo mi è familiare. Il mondo in... I still have trouble with this word.
qui si muove il profumo di fumo di legna che emana nei momenti di quieta dalla caccia ho imparato a conoscere persino il battito del suo cuore. Ma questa è la prima volta che lo sento davvero snello e muscoloso contro il mio. Yeah, I'm more interested in how it's pronounced. Is it kui or is it koi? You've got 4 months of learning on me. You're doing great. Keep it up. Qui. I'll go with qui. Cool. Millie grazie. Grazie Millie. All right, let's do some Rosetta Stone. Hour 22. Yeah, we'll do the... Una statua. Una statua. Una statua. Una statua. That's a dipinto, right? A painting is a dipinto? And that is a photo or fotografia. Una statua. Un quadro. Un quadro. Un quadro. Un quadro. Una foto. Una foto. Is a quadro a painting? Una foto. Because the paint is... Questo è un quadro di una spiaggia. Questo è un quadro di una spiaggia. Questo è un quadro di una spiaggia. Questo è un quadro del cielo. Questo è un quadro di cielo. Questo è un quadro del cielo. Questa è una foto di Parigi. Questo è una foto di Parigi. Questa è una foto di Parigi. Questa è una vecchia foto dei miei bambini. Questa è una vecchia foto dei miei bambini. Questa è una vecchia foto dei miei bambini. Questa è una statua di un uomo. Questa è una statua di un uomo. Questa è una statua di un uomo. Questa è una statua di un gatto. Questa è una statua di un gatto. Questa è una statua di un gatto. Taking it in a class? Dark Che cos'è? Moonbow, not moo. Dark moonbow. You're taking a class in Italian, like first semester Italian? That's cool. I ignored the don't try this at home advice and tried this at home. Che cos'è? È la foto di mio nonno. È la foto di mio nonno. Che cos'è? Che cos'è? È il quadro della casa di mia nonna. Because the paint to paint is dipintiere. Dipintiere.
Dipintere. No, there's a G in it. Ingeri. Dipingeri, right? Is to paint. Oh no, I can't because that'll just tell me the English. But it's in my verb quiz. È il quadro della casa di mia nonna. I thought a painting was a dipinta. Dipinta. L'uomo legge sulle scale. L'uomo legge sulle scale. He's reading. Oh. Scali must be stairs. He's reading on the stairs. Camminano accanto a una fontana. Because a ladder was a something close to Scala. I don't remember. We had that a few videos ago. Camminano accanto a una fontana. Walking next to the fountain. Mangiamo su una collina. I've been wondering how close Latin and Italian are. And when I Google it, how close are Italian and Latin, I get a mix of results as to how close they are. But the idea I get is that Latin is significantly more complicated than Italian is. Because I think Duolingo has Latin, and it also has Klingon. Mangiamo su una collina. We're eating. Sono seduto su una statua. Are they eating a snack? Are they having snacks? I don't know. Sono seduta su una statua. Yeah, he's sitting on a I'm sitting on a statue because I'm guessing there's a speech bubble in here I cannot see. They're eating on. Le scale sono nel parco. Le scale sono nel parco. La statua è sulla collina. La statua è sulla collina. Oh, is a collina a hill? La statua è accanto alla fontana. La statua è accanto alla fontana. È il quadro di una fontana. È il quadro di una fontana. Una statua. Una statua. Una statua. Una foto. Una foto. Una foto. Un quadro. Un quadro. Un quadro. Una fontana. Una fontana. Una fontana. Scale. 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 Una collina. Una collina. Una collina.
Questa è la foto di una chitarra. Grazie mille per guarda. Buona notte. Where are you at? I'm collecting people in Liverpool and northern Italy, north central Italy. So I'm guessing you're probably over in Europe somewhere. To put it around bedtime, it's probably like midnight or one where you are, maybe pushing 2. Also, it doesn't have definite and indefinite articles like ill-in-law. Does Latin have any articles? I guess we left. No prob. Questa è la foto di una chitarra. Questo è il quadro di un uomo con un tamburo. Questo è il quadro di un uomo con un tamburo. Questo è il quadro di un pianoforte. Questo è il quadro di un pianoforte. Pianoforti e chitarre sono strumenti musicali. Quadri e foto sono opere d'arte. Quadri e foto sono opere di arte. Quadri e foto sono opere d'arte. Il tamburo è uno strumento musicale. Il tamburo è uno strumento musicale. Il tamburo è uno strumento musicale. Una statua è un'opera d'arte. Una statua è un'opera d'arte. Una statua è un'opera d'arte. Un'opera d'arte. Gli uomini suonano i tamburi. Gli uomini suonano i tamburi. Gli uomini. Il bambino suona il pianoforte con il nonno. Il bambino suona il pianoforte con il nonno. L'uomo suona la chitarra. L'uomo suona la chitarra. Io ho un chitarra, ma non suono. It? Ill? I wonder how you say it like that. Tutti questi persone suonano strumenti musicali diversi. Tutti questi persone suonano lo stesso strumento musicale. Alcune di queste persone suonano la chitarra. Tutti queste persone, they're all playing different instruments. I'm thinking they're all playing the same. Tutte queste persone suonano lo stesso strumento musicale. Strumming them cellos. They're all playing different instruments. Tutte queste persone suonano strumenti musicali diversi. And this is the guitars. Alcune di queste persone suonano la chitarra. Il gruppo musicale suona nel parco. Il gruppo musicale suona nel parco. Il gruppo musicale suona allo stadio. Il gruppo musicale suona al stadio.
3 persone di questo gruppo musicale suonano la chitarra. Tre persone di questo gruppo musicale suonano la chitarra. La chitarra. Una chitarra. Una chitarra. Una chitarra. Un Un tamburo. Un tamburo. Un tamburo. Cracks me Un up when it takes pianoforte. that. Un pianoforte. Un pianoforte. Musica. 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 Strumenti. 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 Un gruppo musicale. Un gruppo musicale. Un gruppo musicale. Lei fa una foto alla statua. Lei fa una foto alla statua. Lui fa una foto al gruppo musicale. Lui fa una foto al gruppo musicale. Ci fa una foto, per favore? Ci fa una foto, per favore. Lui le fa una foto. Lui le fa una foto. Lui fa una foto al quadro. Lui fa una foto al quadro. Quadro. Lei fa una foto alla fontana. Lei fa una foto. Una foto. Lei fa una foto alla statua. Alla statua. Lui fa una foto al gruppo musicale. Lui fa una foto al gruppo musicale. Al gruppo musicale. Un cinema. 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 Uno zoo. Uno zoo. Uno zoo. Uno zoo. Un museo. Un museo. Un museo. Il bar è in centro. 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 Il bar non è in centro. Il bar non è in centro. Il bar non è in centro. Vivono in centro. Vivono in centro. Vivono in centro. Non vivono in centro. Non vivono in centro. Non vivono in centro. In centro. Vedono un film al cinema. Vedono un film al cinema. Questo animale vive allo zoo. Questo animale vive allo zoo. Il cane e il gatto non vivono allo zoo. Il cane e il gatto non vivono allo zoo. Il cinema è in centro. Il cinema è in centro. Il cinema è in centro. Centro. Il gruppo musicale suona in centro. Il gruppo musicale non suona in centro. La statua è in centro. La statua non è in centro. La statua non è in centro. Oh. In maggio ho fatto una foto nel bosco. In maggio fa fatto un foto nel bosco.
Hai fatto una foto della tua famiglia al parco? Hai fatto della foto allo zoo e in centro? In ottobre fa fatto una foto agli amici. These are in the park. What? Oh, in October? In ottobre ha fatto una foto agli amici. Ha fatto delle foto allo zoo e in centro. Ha fatto delle foto allo zoo e in centro. And hai fatto una foto della tua famiglia al parco. Now Hai we've used fatto that una one. foto della tua famiglia al parco. Questo edificio è a Mosca. Questo edificio è a Mosca. Questo edificio è a Mosca. Questo edificio è a New York. Questo edificio è a New York. York. Questo edificio è a New York. Questo edificio è a New York. Questo edificio è a Barcellona. Questo edificio è Barcellona. Questo edificio è a Barcellona. Questo edificio è a Barcellona. Barcellona. Questo edificio è in Australia. 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 Australia. Un quadro moderno. Un quadro moderno. Una statua antica. Una statua antica. Delle scale antiche. Delle scale antiche. Il museo. Un edificio moderno. Oh, un edificio. I was going to go with it. I was going to go with it being a museum, instead of just a plain building. Un edificio moderno. But it was still going to be a modern museum. Uno stadio. Antico. Uno stadio antico. Uno stadio. Uno stadio moderno. Uno stadio moderno. Una statua. Una statua antiqua. Antica. Una statua antica. Una statua. Una statua moderna. Una statua moderna. Questo ponte è famoso. Questo edificio è famoso. Questa montagna è famoso. Questo edificio è famoso. Questo edificio è famoso. Questo ponte è famoso. Questo ponte è famoso. Questa montagna è famoso. Questa montagna è famosa. Questo edificio non è famoso. Questo ponte non è famoso. Questa montagna non è famosa. Famosa. Farà la foto di un edificio famoso. Fa 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 la foto di un edificio famoso. Ha fatto la foto di un edificio famoso. Ha fatto la foto di un edificio famoso. Ha fatto la foto di un edificio famoso. Questo edificio famoso è in Cina. Questa fontana famosa è in Roma. Questa statua famosa è in Brasile. Questa statua famosa è in Brasile. Questa statua famosa è in Brasile. Questo edificio
famoso è in Cina. Questo edificio famoso è in Cina. Questa statua famosa. Oh, that's a fountain. Questa fontana famosa è in Roma. Questa fontana famosa è a Roma. È a Roma. Questa è famosa. Queste sono famose. Lei è famosa. Loro è famose. Loro sono famosi. Loro sono famosi. Vuole la sedia di legno? Voglie la sedia di legno? Vuole la sedia di legno? Sì, la voglio. Sì, la voglio. Sì, la voglio. Vuoi le chiavi? Vuoi le chiavi? Vuoi le chiavi? Sì, le voglio. Sì, le voglio. Sì, le voglio. Qui. I mangerò del cioccolato. Li compra. Lo ho mangiato. Io mangerò di cioccolato. Io mangerò del cioccolato. Io mangio di cioccolato. Lo mangio. Lo mangio. Io ho mangiato. Mangiato. L'ho mangiato. L'ho mangiato. L'ho mangiato. Lei comprerà di vestiti. Lei compra. Li compra. Lei comprerà di vestiti. Lei comprerà dei vestiti. Li compra. Li compra. Li ha comprati. Li ha comprati. Cercano la macchina. L'hanno trovata. Cercano la macchina. L'hanno trovata. Oh, cerca le chiavi. Cerca le chiavi. Lei ha trovata? Lei ha trovata? Li ha trovati. Lei ha trovata. Le ha trovate. Cerca gli occhiali. Cerca gli occhiali. Li ha trovati. Li ha trovati. Li ha trovati. Cerco il mio cappotto. Cerco il mio cappotto. Cerco il mio cappotto. Cerco il mio cappotto. L'ho trovato. L'ho trovato. L'ho trovato. Cerca la sua scarpa. Cerca la sua scarpa. Cerca la sua scarpa. L'ha trovata. L'ha trovata. L'ha trovata. La palla. Cerca la palla. Cerca la palla. L'ha trovata. L'ha trovata. I'm looking for Il it, suo I found calzino. it. Cerca il suo calzino. Cerca il suo calzino. L'ho
L'ho trovato. L'ho trovato. Cercano la statua di un uomo con il suo cane. Cercano la statua di un uomo con il suo cane. Could be either one of these. L'hanno trovato. Oh, l'hanno trovata. Statua, l'hanno trovata. L'hanno trovata. It could not be either one of those. Cercano il museo. Cercano il museo. L'hanno trovato. L'hanno trovato. Cerco gli occhiali. Li ho trovati. Cerco il mio cane. Li ho trovati. L'ho trovato. L'ho trovato. Hai trovato il tuo orologio? Sì. Trovato. Hai trovato il tuo orologio? Sì. L'ho trovato. Sì. L'ho trovato. Hai trovato il tuo cappotto? Sì. Trovato. Sì, l'ho trovato. Sì, l'ho trovato. Hai trovato le tue chiavi? Now Sì. this'll be different. Trovate. Leo trovati. Sì, trovati. le ho trovate. Cerca qualcosa? Cerca qualcosa. Sì, cerco il cinema. Cercate qualcosa. Sì, cerchiamo lo stadio. Sì, cerco al cinema. Sì, cerco il cinema. Cerca qualcosa. Cercate qualcosa? Sì, cerchiamo lo stadio. Sì, cerchiamo lo stadio. Un giorno canterò in un gruppo musicale famoso. Un giorno canterò in un gruppo musicale famoso. Un giorno canterò in un gruppo musicale famoso. Suonerò la chitarra in un gruppo musicale famoso. Suoneremo nello stesso gruppo musicale. Suoneremo nello stesso gruppo musicale. Suoneremo nello stesso gruppo musicale. Io canterò e tu suonerai la chitarra. Io canterò e tu suonerai la chitarra. Really? Io canterò e tu suonerai la chitarra. Saremo il gruppo musicale italiano più famoso. 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 Sì, suoneremo negli stadi più grandi. All right, let's go home. Oh, sorry about that. I'm so boring. I put myself to sleep. We'll do more tomorrow. I think that's good for today. We're pushing right up against Dewey Aura. A mi stanco. So, parlerò Italiano domani. Grazie mille per guarda. And please leave comments. Any comments you have, what
how I need what I need to fix in how I'm doing this. I know my pronunciation's all over the place. I don't have any consistency in my pronunciation, and when I get multisyllabic words, I still have huge problems with it. We'll see you tomorrow. Arrivederci.